Voy a ser muy breve porque en la anterior presentación fue del secretario general de la Cámara de Diputados de la Nación y fue muy abarcativo en todos los temas de innovación y de transformación digital que venimos llevando adelante en la Cámara de Diputados de la Nación en Argentina. Particularmente yo soy Germán Tarasewiez, soy responsable de la Dirección General de Innovación y tengo a cargo esta dirección de innovación, que es un poco, la innovación es transversal a todas las temáticas y obviamente que tocamos un poquito de cada una, pero hay jerarquías de direcciones generales dentro de algunos temas, como puede ser algunos temas que también abordamos, que son el medio ambiente y la igualdad, la inclusión. Trabajamos en conjuntos con diferentes áreas dentro de la Cámara. En términos de transformación, creo que de digital y de participación, la participación es uno de nuestros tres valores principales, que lo podemos enfocar en la transparencia, en la participación y en lo que es la cuestión de innovación. Y de participación me parece que es el enlace más importante para la apertura de nuestros congresos, de nuestros parlamentos, en cara a la ciudadanía. Y nosotros desde ese lugar tenemos algunos proyectos, que es un laboratorio de nuevas tecnologías que nos permite realizar algunos acuerdos con universidades y con comunidades de científicos o con comunidades que trabajan en el ámbito parlamentario, y de ahí vamos tomando ideas y vamos surgiendo algunos proyectos, como puede ser un chatbot, un laboratorio. Tenemos un programa también de inclusión digital con perspectiva de género y de igualdad. Tenemos alianza con diferentes actores en función de los datos que vamos generando dentro de la Cámara y para poder ir trabajando esos datos para poder mejorar y ser mucho más eficiente en el trabajo legislativo y para poder generar diferentes políticas a través de los datos, que el ejemplo más claro del dato en la Argentina fue el uso de los datos en la toma de decisión de la pandemia, que nos sirvió para cuidarnos entre todos en la Argentina, y bueno, algunos trabajos, y ahora estamos tratando de hacer un hackathon en octubre que nos permita trabajar con otros ámbitos y poder traer, no solo tener nuestras ideas, sino que llamar a la comunidad y que la comunidad nos brinde algunas ideas y que podamos empezar a trabajar en conjunto. Y obviamente, bueno, tenemos algunas cuestiones, no quiero ser muy extenso, pero trabajando en el proceso de digitalización, pasando de lo que es digital y olvidándonos de una parte de lo análogo, el papel, y transformar los procesos directamente en lo digital. Y estamos también abordando no solo el trabajo parlamentario, sino que estamos abordando el archivo parlamentario, que eso también nos va a permitir seguir profundizando en incorporar tecnologías disruptivas, como puede ser la inteligencia artificial, que como bien seguramente saben todos, en la inteligencia artificial, el machine learning, el 90%, 80, 70 del trabajo es en la creación de las bases de datos. Así que estamos tratando de generar esa base de datos para poder seguir incorporando tecnología, pero que, bueno, también esté a la altura de la circunstancia y que sea tecnología que llegue para quedarse y no llegue para molestar, porque sabemos que la gestión del cambio, la capa usuario, muchas veces cuando le queremos incorporar tecnología, solo porque es algo nuevo, no es suficiente, y tenemos que crear tecnología que sea funcional al trabajo legislativo, y esa es nuestra responsabilidad y ese es uno de nuestros objetivos. Espero haber sido muy cortito, Luis. Thank you, Germán, for introducing yourself. Jonathan, would you like to briefly, in 1 minute, introduce yourself? Jonathan? Sorry about that. Sorry. Introduce yourself very briefly. Yep. Sorry. Hi, my name is Jonathan from NovaWorks. We work with a lot of parliaments around the world, and one of our sort of key focuses is around the citizen engagement side and the participation tools, which is what we're actually talking about today. So, and then also what the novel experiences are from the Parliament side. So using artificial intelligence for text summarization or for content moderation as well. So flagging inappropriate words or looking for patterns within words as well. So it's a fascinating sort of thing, and I'm really looking forward to the panel today.
Thanks so much, Jonathan, for introducing yourself. Matt, very briefly, would you like to introduce yourself? Sure. Thank you, Luís, for inviting me here today. I'm Matt Leighninger. I'm the head of democracy innovation at the National Conference on Citizenship, which is a nonprofit, nonpartisan organization based in Washington, D.C. It was chartered by Congress in 1953 to help strengthen civic life in America. We do an annual conference, hence the name. We also do research on civic health using our Civic Health Index. We have a number of projects based at NCOC, which are helping to strengthen civic tech, voting, fellowships, all kinds of things. I have been there 1 year. My whole career, though, I benefited enormously from learning about what's been happening in other countries. I think we have so much to gain by kind of understanding a bit better how these different kinds of tools and processes are being pioneered in different places. So thank you so much for inviting me here today. Thank you so much, Matt. Rocío, can you hear me? Hola, muy buenas tardes. Yo soy Rocío Noriega, la asesora del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional, que se encarga de todo lo de Parlamento Abierto. Y muchísimas gracias por la invitación. Así que encantada de estar con ustedes. Thank you, Rocío. Muchas gracias. Soufiane, would you like to introduce yourself? Yes, sure. Thank you for the invitation. My name is Soufiane Moussa. I'm the Chief Technology Officer of the House of Commons in Canada, and I'm very interested to follow this debate around citizen participation as one of the key elements of the existence of any parliamentary assembly. Look forward to exchange with you. Thanks so much, Soufiane. I'd like to start with Matt in the opening remarks. Matt, in a very brief remark of 3 minutes, what is the focus of participation tools in Parliament applied to the legislative process according to your research in the National Conference of Citizenship? Yeah, a very small question to address in 3 minutes, but I'll do my best. and better summaries could be found by my colleague Maya Kornberg, the Global Parliamentary Report of 2022, which focused on this question, done by the Global Parliamentary Union and UNDP. Also, the Latino Report on Democratic Innovation in Latin America by Temi Bograminci and her colleagues, and then also Participedia, which is an ongoing tremendous wealth of information about all this sort of work all over the world. I'll say try to kind of reduce this to as simple a terms as I can manage, and basically say that you know, in the absence of better forms, you know, the crumbling of more traditional forms of participation in parliaments and legislatures around the world, we have seen the kind of the growth of both thick and thin, you know, forms of engagement. So thicker forms are forms that are all about the small group, that bring people together, sometimes in very large numbers, but in small groups of people to learn together, to figure out what the different options might be, to understand each other across their differences, to make recommendations for their elected officials, and in some cases to act themselves. So thick forms of engagement are things like citizens' assemblies, citizens' juries, certainly the work that's been happening in Denmark, Australia, Congress for the Future of Europe, lots of those sorts of exercises, which are fundamentally, you know, random sample sorts of processes that bring a kind of microcosm of the country or the community together to address a key issue. Other thick forms of engagement, which have proliferated all over the world, are things like participatory budgeting, which of course, as we know, has gone all over the place and has diversified to an amazing extent. So you've got very different forms of PV being practiced in different countries, different parts of the world. There are other forms of thick participation which don't go by under either of those labels, but they still have the same kind of basic processes at heart. They tend to be in person, or at least, you know, video call. They tend to be intensive. They tend to have dramatic impacts on both the participants and also officials in the policymaking process. They're also much more difficult to organize, more expensive, much more time consuming, both for the governments involved and also for the participants. Thin forms of engagements are all about the individual. Thick was about small groups, thin was about the individual. Thin opportunities are giving people a chance to kind of prioritize ideas, sign petitions, indicate their support for a particular cause, donate some money. You know, many of the different kinds of ways, including many ways now using AI, which are using tremendous amounts of data that we don't even know is out there to kind of understand what citizens' preferences might be and what citizens might want in particular sorts of issues. So thick and thin are fundamentally different. They're both good. They're better off
combined. And in general, if you need a strategy of a comprehensive strategy to do participation well. And that means in most cases, you need both thick and thin forms of engagement that kind of balance each other out. They enrich one another and they help public officials understand to a much greater extent where the public wants to go. Thanks so much, Matt, for your opening considerations. Now, I'd like to invite each one of the other colleagues to share their specific details on their participation tools. Gentlemen, I'd like to start with you with Leyes Abiertas. Can you please share some of the basic elements of the platform in a 3-minute presentation? Germán, did you hear me? Pensé que le estabas preguntando a Matt, discúlpame. La interpretación no está funcionando, perfecto, ¿no? Sí, I'm off está the hook funcionando. Está funcionando. Pero discúlpame que justo no escuché esa parte. Nosotros tenemos un portal de leyes abierta que lo que le permite es una herramienta para los legisladores. Lo que le permiten es a los legisladores presentar su preproyecto, un anteproyecto, antes que lo presenten al trámite parlamentario. Lo presentan en esta plataforma, que es una plataforma que es una web, es un portal que lo tenemos alojado en los servidores de la Cámara, que cualquier ciudadano se puede registrar y puede participar. Y la idea de tener del portal de leyes abiertas es que los legisladores presenten ese anteproyecto, que la ciudadanía haga sus aportes, haga sus comentarios, sus sugerencias, y luego, bueno, los legisladores tomen esas sugerencias y las incorporen o no son vinculantes a la presentación del proyecto que va a ingresar al trámite parlamentario dentro de la Cámara. Entendemos que este portal es una herramienta clave para poder vincularse entre la ciudadanía y los legisladores. También entendemos que es los procesos de innovación, tener un portal, utilizar la tecnología, es nuestra premisa y es nuestro objetivo para poder vincular la ciudadanía, y que son herramientas que ya están al alcance de la mano. También tenemos un trabajo en cuestión de redes sociales, pero el portal de leyes abiertas es una herramienta que hemos tenido buenas experiencias. Tenemos la complicación, y está en base a lo que decía en la presentación de antemano, es que muchos legisladores les cuesta incorporar esa herramienta como parte del trabajo parlamentario. Es una tarea que se suma a la tarea del legislador, pero entendemos que la participación ciudadana, la apertura del Parlamento hacia la ciudadanía y también hacia una ciudadanía que está enfocada hacia el proyecto en sí que se está presentando. Muchas veces los proyectos que tienen algún nicho, alguna sectorización de la ciudadanía que puede llegar a tener una opinión que sea útil para la presentación de un proyecto, para la generación de la ley, no es toda la ciudadanía en sí, pero sí es una herramienta que está abierta para que cualquier ciudadano también audite de alguna forma el trabajo legislativo de su legislador, que es en definitiva el representante de la voz de los ciudadanos dentro del Congreso. La experiencia que nosotros tenemos es muy positiva, es un trabajo arduo que obviamente tenemos que generar el cambio de costumbre, la gestión del cambio en términos del legislador y de la ciudadanía en términos de la construcción de leyes, pero como bien decía, es un espacio que lo podemos ir evolucionando, lo podemos ir trabajando, y me parece que ese es el desafío que tenemos como quizás responsable de la innovación y de la generación de transparencia y de participación ciudadana como herramienta de la incorporación de tecnología dentro del trabajo parlamentario. Los invito a que la puedan ver. El portal de Leyes Abiertas es leyesabiertas.hcdn.gov.ar, esa es la URL de la página. Y ahora estamos también haciendo una nueva versión, un reversionado, que lo que nos va a permitir es no solo que los despachos de los legisladores puedan intervenir en esa plataforma, sino tener un equipo propio de implementación de la herramienta, que eso lo que nos va a permitir es tener una curva de aprendizaje un poquito más leve, y buscamos con eso tener mucha más
participación en términos de leyes. Y bueno, la premisa y la idea y el objetivo final es que alguna de esas leyes que se presentan dentro del portal puedan ser una ley que realmente entre en vigencia, se vote en las dos cámaras de la Argentina, y sería la primera experiencia de participación ciudadana y del uso de la herramienta como parte de un proceso de inclusión participativa. Muchas gracias. Thank you, Germán, for your presentation. If you are so kind, you could share the link on the chat so colleagues can access it. Rocío, would you like to share about the tool that Congress of Chile is developing, the Congreso Virtual, in 3 minutes? Of course. Bueno, antes de empezar con el Congreso Virtual, hay 3 pasos muy importantes. Uno es la institucionalización de la participación ciudadana en el Congreso, para que cuando haya cambios de congresistas de la mesa, esta quede como estaba, ¿no? El segundo punto de trascendencia que nosotros hemos podido entender es, como decía Germán, nosotros desde un principio ya teníamos una oficina de vinculación ciudadana en el Senado y una oficina de participación y transparencia en la Cámara que se encargaran del Congreso virtual, porque sabíamos que sin el equipo detrás no podíamos llegar muy lejos. Y lo tercero es que nosotros informamos, espero que continuamente, hasta dónde llega esa participación, cuáles son los alcances de la participación, porque igual que leyes abiertas, el Congreso virtual no es vinculante, pero algunos de los comentarios, por supuesto, pueden ayudar a mejorar la legislación. Entonces, bueno, como ya saben, el Congreso virtual se hizo a partir del senador virtual. Esta es una herramienta de participación ciudadana en el proceso legislativo. Entonces, lo que hacen los equipos es resumir en lenguaje fácil los proyectos de ley que pueden ser de interés para la ciudadanía y se suben a la plataforma para que los voten como si fueran cualquier congresista a favor, se pueden abstener o pueden rechazar el proyecto. Después también se hacen unas preguntas para llevar un poquito el debate y que puedan participar más y entregar mejores comentarios. Esos comentarios son los que después se sistematizan en un reporte y se entregan a la comisión que está debatiendo el proyecto de ley, a los autores de la moción, porque no necesariamente los autores de la moción estarían en la misma comisión. También se le manda a todos los parlamentarios por correo electrónico y a las personas que participaron de ese proyecto de ley. O sea, nosotros sabemos que la gente también quiere recibir retroalimentación de lo que pasó con su participación. Bueno, este Congreso virtual, gracias al BID que nos financió toda la parte tecnológica, se pudo llevar a cabo. Cuando lo estábamos pensando, teníamos como 100 funcionalidades, inteligencia artificial que nos hiciera los reportes en un segundo, pero después en la práctica ya tuvimos que poner los pies en la tierra y nos dimos cuenta que aunque este Congreso virtual es del 2020, nosotros seguimos haciendo cambios, integrando mejorías, vimos la usabilidad, cambiamos el diseño para que la gente sí estuviera leyendo el resumen que se hace, porque vimos en algunos comentarios que la gente no estaba leyendo el resumen, entonces estaba votando y haciendo comentarios sobre algo que no había leído. Entonces cambiamos el diseño para provocar que la persona leyera ese resumen. Nada más para darles un ejemplo, en promedio hay unas 1000 votaciones mensuales. Según el proyecto de ley, a veces hay hasta 8000. En agosto participaron 1250 personas, fueron 216 comentarios, en 3 proyectos de ley que se cerraron ese mes y 2 proyectos de ley que seguían abiertos. Así que con esto ya fueron mis 3 minutos y me callo. Gracias. Thank you so much, Rocío, for your considerations. Soufiane, would you like to make a small presentation into 3 minutes of the petition system in the House of Commons? Yes, thank you. Yeah, then the House of Commons in Canada also, like participation of citizens is at the center of any process, legislative process, and it
materialized itself with multiple ways in committee through witnesses and briefs that they can submit and all that stuff. And this evolved through the years through various tools. But namely, today, one of the main tools is how citizens can engage the House itself by submitting petitions. And essentially, this is very successful. I think we are having now around 400 to 500 petitions that make it through the whole process in any parliament, which is 2 to 3 years. The current parliament, there is already 85 petitions that made it through the process. Current parliament is short. We are a minority government right now, and this parliament started end of 2021. Then essentially it's a platform that where people can create an account. It uses a lot of cybersecurity, artificial intelligence to ensure that the person is really in Canada, is Canadian, that the person is not a robot, that is not mimicking something like that. And then there is they can submit anything actually that can create a debate or force a response from the government. For that, they need to have the support of at least 5 citizens electronically to support it. And then it will be open for signature depending on the nature of the what is submitted. It can go up to 120 days for people of Canada to sign it electronically. At the end, if it is approved by the clerk, that means everything followed the process, and it's sponsored by at least 1 member of parliament. It still needs to be sponsored by a member of parliament. Then it's authorized, and it have to collect 500 signature. If at that point, it will be presented in the House of Commons, and in many cases, it will force the government to have a response, which can be supporting that or maybe giving a different opinion and why the government is not doing such thing that the citizen ask you. Then when I say citizen, it can be also behind it an interest group. Then I'm not sure this will be categorized as a thin or a thick participation. It looks like a thin one according to the definition of Matt. But that's at one type. This is not the only way for citizens to participate in it indirectly. It's always through the member of parliament and have to be supported by a member of parliament or a committee. But that's this is what we call the e-petition. Thank you so much, Soufiane. Jonathan, would you like to present the e-petition efforts you also have at NovaWorks? Definitely. So we've developed, it's very similar to the Canadian model, actually. So I know with the Parliament of New South Wales, we also have to have 5 signatures, electronic signatures as well before it can actually be approved and sponsored by a member of parliament. So I don't know if we copied you or you copied us. So it's good to know that it's a very it's a common system. And I think especially with engaging with citizens, it's really important to garner their feedback. We have different sort of thresholds where it has to have 10,000 signatures, and then it forces a government response as an example. So, and one of the things when we actually look at the citizenship side or the actual participation side is really making sure that it is easy to use. That people can have their say in an easy way is, I think, what we sort of really focus on. So we've developed, multiple e-petition systems as well, and integrations with workflows in the back end, and artificial intelligence and content moderation nowadays is becoming a lot more important. So, there will be very, sometimes there are disgruntled citizens who are not happy about certain people or certain situations, and how do you filter out, say, what is relevant and what is not relevant, and making sure that it is actually getting support of the actual citizens as well. So, well, thank you so much, Jonathan, for your presentation.
Now, I'd like to start our debate. Just to explain the rules of our debate, I have designed 5 questions, each one designed for each one of your expertise. And after you answer, I will invite every other colleague to make a very brief comment on what you just said. I'd like to start with you, Soufiane. Basically, I divided my question in 5 different dimensions that directly impact the civic participation in parliaments. The first question is the understanding that the digital transformation strategy must consider at some point the creation of channels to include civic participation derives from the institutional culture of the parliament on how participation is perceived. Soufiane, in your view, how does participatory process must be considered in a digital transformation strategy context? You have 3 minutes. You are muted, Soufiane. Yeah, after 3 years, we still forget to unmute. Sorry. Thank you for the question. I'll try to do my best to answer it. I think you have to. I think the key word here, digital transformation and culture of Parliament, and how those 2 elements can work hand in hand. For me, digital transformation versus digitization is 2 different things. Digital transformation is much more about transformative and innovative way of doing things and transforming the ways. And if we take, for example, the e-petition platform, okay, and unfortunately, as a CTO, I cannot wake up and build new tools and go to the member of parliament saying, "Thou shall you now start using this tool." Okay, the process is different. It starts from them mainly. To answer the question of Jonathan, who's copying whom? I don't know. All I know that Parliament copy each other. And for the e-petition, it's one of the unique cases where parliamentarians themselves decided of the feature set. This is, I will say, maybe the unique with the e-voting system in the context of COVID, where parliamentarians themselves got involved on defining exactly. And as I said, in the House of Commons, there are a lot of tentative to introduce a digital way of participation, and many of them never succeeded, not to say failed, never succeeded like the e-petition, okay? Then to come back to your question, Luís, I think involving the member in the transformation itself and supporting them on their mission while respecting the culture of your institution. Sometimes making small steps is better than nothing. Trying to do big steps is a recipe of failure, okay? Then that's what we followed in this case. And then it comes the role of the digital expert, or if you want, the IT experts. And that's very important for those people to really understand also the inside of the business, okay, and how the procedure work and how much we can push and how much we can innovate. Not to forget also, if we are getting to a digital transaction like this one, okay, never to forget about the various aspects like cybersecurity, like accessibility, to ensuring that everybody. One of the biggest issue we got with this platform last year, actually, it's related to accessibility. There is a petition that it was submitted by the various association actually of people with various disability, and those people cannot sign it, okay, because we have imposed a feature, the captcha, to ensure that this is not a robot, which created huge a catch-22 kind of things, okay? This is, I want to sign a petition, but you're not allowing me, that you want me to participate, but I can't. And this actually speaking about our digital transformation strategy, that's influenced directly our strategy of this year. And we have put accessibility now on the top, because now we are more, in the past, we are trying to reach kids and this, and now we have to reach that 10-20% of the population that they have difficulty to participate in our processes. And that's what I have to say about it. Thank you so much, Soufiane. Just to recognize, Soufiane made a very interesting suggestion to the program. And for this reason, we have tomorrow a panel discussion about accessibility in the legislative and digital solutions. So just to recognize your insight here, Soufiane, on this topic.
Germain, would you like to comment on what Soufiane just said? Between 1 and 2 minutes, very briefly. Sí, yo coincido en que la transformación digital no nos tenemos que ser extremistas en términos de innovación, que nuestras casas de trabajo son lugares con mucha historia, con mucho recorrido, que han sido funcionales en el tiempo con esta dinámica y no podemos incorporar tecnología porque sí, o porque la idea es solo incorporar tecnología. Creo que el desafío más importante que tenemos es justamente incorporar tecnología que sea funcional para quienes la utilizan, y esa utilización tanto hacia adentro del Parlamento, sirva y genere herramientas que incluyan y puedan ser incorporadas para que la participación ciudadana mejore, que tengan mucha más relación los legisladores con sus representados, con la ciudadanía, y me parece que ese es el desafío, y me parece que también las tecnologías hoy nos dan esa capacidad, nos permiten tener esa posibilidad. Nosotros tenemos, voy a abordar un proyecto que tenemos que está relacionado con la participación ciudadana, pero nosotros tenemos una nueva dinámica y me parece que somos conscientes de los tiempos que vivimos, de que las redes sociales son la nueva forma de comunicar y de relacionarse entre las personas. Es una transformación cultural que me parece que la tenemos que llevar hacia los parlamentos, y es por eso que debemos hacer mucho hincapié en cómo los legisladores se relacionan con las redes sociales, porque es el nuevo mecanismo de relacionarse con la ciudadanía. Ya no es más, en la Argentina es el puerta a puerta, el casa, visitar, el político poder visitar a cada uno de sus ciudadanos, a su vecino, sino que a través de las redes sociales poder comunicar sus pensamientos, su política, sus proyectos, y me parece que esa es la dinámica que tenemos que encontrar, tener herramientas tecnológicas que nos sirvan para innovar para dentro de la Cámara, para que mejorar el trabajo legislativo, y poder tener herramientas tecnológicas que además sirvan para que incorporar la participación ciudadana como un mecanismo que seguramente antes tenían otras lógicas, y hoy lo tenemos a través de esta tecnología, como estamos teniendo aquí esta presentación en diferentes países, en diferentes lugares. Bueno, que los legisladores la tomen a esta herramienta como algo que les sirva en su trabajo y en su capacidad de poder legislar mucho mejor y mucho más eficiente. Ahí la dinámica que tenemos que tener es que no ser extremistas tan innovadores, sino que ir pasito a pasito, paso a paso, poder incorporar esas tecnologías, y que además tener los recaudos que muy bien comentaban, que son las cuestiones de ciberseguridad. Creo que somos todos hoy vulnerables a estas situaciones de poder recibir un mail, de estar distraído un segundo y poder generar una situación incómoda, que antes este riesgo no lo teníamos y ahora tenemos que tenerlo en cuenta. No solo en como bien decía, nosotros no tenemos esa problemática en términos de peticiones, pero sí hay que tener cuidado de cuántas personas son reales, cuántas personas son capaces de poder de alguna forma vulnerar el trabajo que venimos realizando, y si no hacemos foco en la ciberseguridad, el trabajo que se realiza a diario para poder incorporar la tecnología se ve afectado, porque la crítica más fácil es, bueno, pero la tecnología no es segura, no es funcional. Y bueno, esa es la dinámica que tenemos que encontrar como área, al menos esa es la dinámica que nosotros tenemos dentro de la Dirección General de Innovación, que hacemos un equilibrio entre las ideas innovadoras, las ideas de incorporar tecnología, y un equilibrio de ser más eficiente en el trabajo para adentro parlamentario, y mucho más eficiente para poder comunicar y acercar a la ciudadanía al trabajo de la Cámara. Thank you so much, Germain, for your considerations. Jonathan, would you like to also comment on Soufiane's response? Very briefly, 2 minutes. Yep. So accessibility is very near to me at the moment. And I think it's understanding that whenever you're involving and wanting to have citizens participate, we live in a multicultural society nowadays.
So where the native language of the country is not necessarily the native language of that speaker as well. We are currently working on technology such as when you are live streaming or live broadcasting your web stream, that we show live captioning, in your native language, using artificial intelligence as an example, or, do you have the ability to submit a submission to Parliament or a petition to Parliament, which is not in their native language as well, and use translation tools to then, formulate that back into a different state as well. So to me, I think, and it's also understanding that not everyone is digitally ready from a participation tool as well. So having the ability to, for example, with our e-petitioning system, we still have the ability for somebody to download a PDF and fill it in manually and submit it still. So not excluding the non-digital ready people, and it might be the elderly, like my mother does not have a mobile phone or a computer. So how do you not exclude, those sort of people as well? So it's an interesting topic too, that's for sure. Thank you so much, Jonathan, for your considerations. Rocío, would you like to comment on Soufiane's response as well? Por supuesto. Bueno, yo creo que la cultura de los parlamentos es súper importante. Nosotros, al menos desde el 2003, ya existía el senador virtual. Entonces, tanto funcionarios como algunos de los senadores ya tenían el chip de la gestión digital. Y sobre discapacidades, nosotros también estamos trabajando porque, por ejemplo, un software para que les lea a las personas que no pueden ver el resumen de las leyes, necesitamos un presupuesto que son algunos miles de dólares para tenerlo anualmente. Entonces estamos viendo otras fórmulas para hacer más accesible el sitio y es un desafío que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, de las pocas cosas positivas que tuvimos con la pandemia fue que cuando nosotros estábamos haciendo el reglamento de participación ciudadana en el Congreso, habíamos propuesto que se hicieran comisiones virtuales para que ustedes saben que Chile es bastante largo, entonces para diversificar la participación en las comisiones, y muchos nos decían que era muy difícil, que no se podía hacer. Y bueno, ahora con la pandemia ya están todas las salas de comisiones listas para que continuemos teniendo la participación de personas de todas las regiones de Chile. Entonces esa es una muy buena noticia. Lo otro, que también el Congreso Virtual se creó también con el apoyo de todos los integrantes del Grupo Bicameral de Transparencia. Entonces muchos de los desafíos, de las preocupaciones de los parlamentarios ya están dentro de la plataforma. Por ejemplo, si algún grupo se tomaba la plataforma en alguna votación, ¿qué iba a pasar? O cómo íbamos a poder equilibrar esa participación. Si pedíamos toda la información para registrarse de una persona o no. Aquí se pueden registrar tanto chilenos como extranjeros, y si ya nos dimos antes solamente con el correo electrónico y tu nombre, pero nos dimos cuenta que para hacer todo el análisis estadístico necesitábamos más información, así que ahora estamos pidiendo más información de las personas que participan. Gracias. Thank you so much, Rocío. Matt, would you like to also comment on Soufiane's response and close this round? Sure. I think one of the things that your original question kind of points out is the need for ongoing channels. That these should be institutional features of our systems, not just occasional exercises or projects. They could start out that way, but we need to learn from them in order to figure out how do we change how government works. And so I think that's that key is a key part of your question. It's Constitution Week this week in the United States, and a lot of us are trying to take this opportunity to remind people that democracy 200 years ago in the US and again today, democracy is a design challenge.
change. You know, it's a system that we needed to establish, and now we need to renovate and reestablish. And the best way to do that, the best way to kind of move from these exercises and projects to institutional features, is to make sure you're getting feedback from the people you're trying to serve in these ways. So as several of these the speakers have pointed out, finding out from the disabled community, you know, how disability community, how these platforms are working for them, finding out from elected officials and their staff, how are these things working for them? You need to be collecting data and feedback from the people who are participating all along the way in order to justify this becoming part of the institutional system framework, and also to ensure that it's as good as it can possibly be. Thank you so much, Matt. My second question goes to you, Rocío. As we mentioned here, including Soufiane's and yours and Germain's remarks, the support and involvement of members of parliament in the participatory process are of the utmost importance to conciliate both dimensions of a representative democracy and a participatory system for citizens. Can you briefly share your recommendations on how to involve members of parliament, transforming them into allies and sponsors of this process in the institution? You have 3 minutes. Gracias por la pregunta. No es una respuesta fácil. Nosotros vemos la participación ciudadana como una moneda que tiene dos caras. Por un lado tenemos a la ciudadanía y por el otro lado a los congresistas. Y el borde de la moneda es el equipo que está atrás de todo esto para que ruede la moneda y funcione. Así que más o menos eso es lo que vemos. Y gracias a la experiencia que se tuvo con el senador virtual, que se hicieron estudios, por ejemplo, la Universidad Adolfo Ibáñez hizo un estudio sobre su funcionamiento, nos dimos cuenta que era una muy buena herramienta tecnológica, que primero comenzó como una plataforma de educación ciudadana sobre el proceso legislativo y después cambió para ser una plataforma de participación, y no había los pilares necesarios para que funcionara adecuadamente. Entonces ahí nosotros con esa experiencia pudimos hacer varios cambios en el Congreso virtual. Nosotros promocionamos interna y externamente el Congreso virtual. Lo pueden ver en redes sociales que todos los días se está promocionando que hay un proyecto, que la gente participe, y también se hace al interior. Por ejemplo, el jefe de la Unidad de Participación Ciudadana del Senado va con los parlamentarios, les cuenta el Congreso virtual, que si tienen algún proyecto de ley que les interesaría. Y ahora estamos teniendo una demanda distinta, porque nosotros pensamos poner proyectos de ley cuando estaban en debate general, no particular. Y ahora ya en el Senado van 2 proyectos de ley que las comisiones, o sea, los senadores están pidiendo que se publiquen en el Congreso virtual para tener indicaciones. Entonces ya estamos haciéndolo como pensamos que no se podía, porque no íbamos a llegar con el reporte, y ahora nos están pidiendo indicaciones. O sea que esta comunicación que hemos tenido con asesores también, con los senadores, con los diputados directamente, ha sido un muy buen gancho para que participen con nosotros en Congreso virtual. Es más, ahora están haciendo también pequeños videos de 1 minuto promoviendo algunos proyectos de ley e invitando a las personas a que participen. Entonces, ya es una herramienta que todos conocen, todas las comisiones, todos los parlamentarios. Así que yo creo que eso es lo que más ayuda. Están siendo motivados los parlamentarios con el Congreso virtual a participar. Y también estamos trabajando en otras ideas como cuestiones en vivo para que se discuta un proyecto de ley con un experto, con un parlamentario, con un ciudadano. Entonces yo creo que desde mi punto de vista, hacer este tipo de difusión, ojalá 1 a 1, nos ha funcionado bastante. Ya he pasado mis 3 minutos. Thank you. Muchas gracias, Rocío, for your response. Now I'd like to invite Matt to comment on Rocio's response for 2 minutes, please.
Yeah, I agree that we have to demonstrate, show people how these sorts of processes work, because they have a hard time understanding them or believing that they could work in other ways. So kind of either with video, or even better, of course, to actually give them something to participate in, to actually demonstrate it with them, is in some ways the only way, sometimes the only way you can do it. And I'm, speaking from a US perspective, I mean, things are particularly difficult here. As you can imagine, the state of polarization means that, lots of Americans just simply don't believe that they could have a reasonable conversation with somebody on the other side of the kind of political spectrum. And public officials also are incredibly mistrustful of their constituents. I mean, that's a less reported part of the story, but it makes sense, because many of the ways they have had the official opportunities to participate with their constituents are bad. They're outdated. They are these old-fashioned in-person processes which make everyone mad. And so when you talk about democracy or engagement or participation with most public officials in America, they don't really, the image in their minds is not a good image. So as you were saying, you have to replace that image with a better image, video, or even better, by demonstrating the processes, whatever they are, whether they're in-person meetings or digital exercises. Give them a sample, a taste of what it actually looks like. Give them a sense of what people think about it once they participate, and in those ways you can sometimes kind of convince people to take the first step to doing something different. Thank you so much, Matt. Soufiane, would you like to comment on Rocio's response for 2 minutes? Soufiane, you're muted. Okay, thanks God I'm not paying penalty for that. Well, what I want to add, a member of parliament by default, he's a representative of his people who voted for him or her, and as such, they will embrace any way of listening to the citizens. Okay, unfortunately, it's not as straightforward as that, and sometimes also it hits some capacity to analyze and to remove the abuser. Then, in general, members are very open to try and sometimes fail and sometimes succeed, and then. And what I will say, this is an evolution. It's gonna take a long time. We are trying to change a culture that existed here for hundreds of years, and the big mistake will be coming from the technology gurus who will be pushing technology to change the culture. I think technology gurus need to be ready, okay, to support when the culture evolves. Go with it. Okay, there is a big sentiment. Let's use AI. Let's use AI, and we're gonna do and bring the sentiment of the reality. People are using AI. We don't forget that the member of parliament is a member in the Congress, but also is a member of political parties, and political parties are using a lot of AI and sentiment analysis. And maybe parliament they are not, but outside they are. Then they have that feed, okay, coming to them, okay, and they are using it. The wrong or the good way, it depends on how they interpret it and how they use it and how they leverage. Then the reality in this equation, parliament administration is not the only player that comes to people participation into making better laws of the countries. Thank you so much, Soufiane, for your considerations. Germain, would you like to comment on Rocio's response for 2 minutes? Estoy activando el sonido. No, a ver, que coincido que la herramienta de participación tenemos que tener las mismas consideraciones que están teniendo en Chile, y algo que me parece que lo decía Matt, de la cuestión de que a la hora de legislar, las herramientas digitales
básicamente nos dan un potencial de poder ser vinculante con lo que la sociedad quiere en términos de la participación. Y ahí se vincula un poco la generación de datos. Si nosotros podemos generar datos de lo que está trabajando el Parlamento y podemos compararlo de lo que habla la ciudadanía, ahí vamos a ver una coincidencia o no de los intereses y de que realmente hay un trabajo que se asocia en lo que habla la ciudadanía y lo que habla el Parlamento. Creo que ahí está el desafío y me parece que los portales de leyes abiertas vienen a generar ese canal de incorporar la palabra de los ciudadanos para un poquito influenciar en donde los temas que tienen interés en la ciudadanía lleguen a las cámaras y ahí lleguen a los legisladores. Me parece que esa es la transformación cultural y la transformación digital que nos permiten tener un portal, en este caso el portal de leyes abiertas, pero puede haber muchas más herramientas que puedan generar participación y vínculos entre las sociedades y los parlamentos. Muchas gracias. Thank you, Germán, for your considerations. Jonathan, would you like to share your comments on on Ross's response for 2 minutes and close this round? Yeah. It's quite interesting when we look at it. Our experience when dealing with members and, you know, developing new tools and participation tools. And I think it's really important to get members involved early in the process and getting their feedback. Because one of the things with anything around technology is that if you try to force a tool on them, even though it might look good from a citizen point of view, if you try to force a tool on a member without their involvement or some sort of communication plan or whatnot, they will have some level of hesitancy, because even sometimes we find is that the member is actually not necessarily doing all of the work. They would delegate to their staff, or they would delegate some of this core functionality to other members or their chief of staff as an example. So, you know, it's understanding that, you know, to develop a good participation tool is making sure that it works for the citizen and works for the member as well. I think is really, really important to this part of a process. Thank you so much, Jonathan. I'd like to bring a question for you now, Germán. The integration of participation tools into the legislative process is absolutely important so that the insights and participation of citizens follow a workflow within the institution. At some stages of the legislative process, the technological and procedural requirements for the implementation might be higher than in others. Can you briefly share your recommendations on the most appropriate moments for the participation process to take place effectively? You have 3 minutes for your answer. A ver si entiendo la pregunta. Creo que la hoja de ruta de trabajo de transformación digital y de incorporar tecnología, creo que es muy amplia. Ahí tenemos, me parece que nosotros estamos trabajando y creo que es la forma que nosotros encontramos de ser más eficiente en términos de mejorar el trabajo legislativo, de mejorar el trabajo de los legisladores y mejorar el trabajo del Parlamento. Que esta hoja de ruta lo que hacemos es, básicamente vamos generando pequeñas islas. En esas islas vamos generando las soluciones muy chiquititas y las vamos ampliando. Estas islas las pensamos de manera que se vayan concatenando, es decir, que sean interoperables entre sí, que vaya creciendo, y de esta forma nosotros vamos vinculando en todo el trabajo legislativo, como puede ser desde el principio de un despacho para la co-creación de una ley, tener una herramienta que le sirva al legislador de que poder recibir los aportes de la ciudadanía, no solo recibir los aportes de quizás a la sociedad civil que esté agrupada en pos de esa temática que va a trabajar. Después de la creación del proyecto, creo que nosotros trabajamos en la incorporación de que no sea solo el proyecto de ley presentado en papel, sino que
puedan incorporarlo de manera digital. Obviamente que a eso le vamos acompañado con el proceso de incorporación de la firma digital. Cuando nosotros llegamos a la gestión ahí en el 2019 pudimos incorporar el 100% de los legisladores y el 100% de las autoridades de la Cámara que tengan firma digital y poder generar este nuevo mecanismo como transformación digital y herramienta en donde nos olvidemos de los papeles. Luego de eso vamos al trabajo de las comisiones. Creo que las comisiones pudimos generar, creo que Rocío comentaba que pudieron generar que empiecen a trabajar a lo largo de Chile, bueno, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Estamos tratando de que las comisiones empiecen a trabajar de manera virtual y remota. Eso lo logramos en la pandemia, que eso aceleró todos los procesos y nos permitió trabajar en ese sentido, pero yo siempre hago el mismo chiste, es el juego de la oca, no sé si está en otros países, que son 2 casilleros para adelante y a veces 3 casilleros para atrás, y luego por suerte que se terminó la pandemia, bueno, tenemos cierta resistencia a la incorporación de los trabajos de las comisiones de forma remota. Luego, bueno, incorporamos la cuestión de las sesiones, pudimos trasladar el sistema de votación de que era digital y remoto, incorporamos en una nueva tablet, una nueva PC que se puede votar en una pantalla, y eso nos genera mucho más datos, nos genera ser mucho más eficiente, nos genera tener un trabajo mucho más dinámico, mucho más rápido a la hora de sesionar. Y en la generación de datos, ahí hago hincapié, creo que ya lo mencionaba, nosotros si podemos lograr tener un conjunto de datos, podemos generar políticas en función de los datos que tenemos, y en función de esos datos poder tomar decisiones que esas políticas y esas implementaciones de políticas estén a la altura de las circunstancias, estén al acorde a lo que la ciudadanía requiere y a lo que los tiempos requieren, porque obviamente, creo que en estos temas de transformación digital y de proceso de transformación, creo que la posibilidad de generar leyes, la posibilidad de poder nosotros de alguna forma reglamentar algunas cuestiones en términos de tecnología, siempre se van a tratar de llegar muy retrasado, porque el avance de la tecnología es mucho más rápido de lo que las cámaras y lo que los legisladores pueden llegar a contemplar, en términos de ciberseguridad, en términos de cuestiones de datos, en términos de... Y bueno, estoy incorporando demasiado, ¿no? Pero en términos de soberanía digital, me parece que son temáticas que a la hora de legislar las cámaras y los parlamentos tienen cierta desventaja. Entonces, con estas pequeñas islas en donde vamos incorporando tecnología y vamos generando pequeños cambios en donde la gente pueda incorporar la tecnología como herramienta de trabajo, y que además esto le genere al legislador y a los trabajadores de la Cámara ser más eficiente y poder empezar a enfocarse hacia otros trabajos que quizás uno pierde el sentido, y por la dinámica de tener que esperar en una mesa de entrada un papel y no esperarlo dentro de una computadora, es un tiempo ocioso que se recupera y se reformula el trabajo de los trabajadores dentro de la Cámara, y me parece que ahí en esa dinámica es donde nosotros vamos trabajando, y también la digitalización de todos esos procesos. Creo que Soufiane hacía la diferencia entre la transformación digital y la incorporación de tecnología como 2 aspectos diferentes. Poder incorporar esa hoja de ruta y que todos los trámites y todo el trabajo de la Cámara y de los legisladores sea de forma digital, va a generar nuevas dinámicas de trabajo y nuevas herramientas y nuevos datos que nos va a permitir tomar decisiones. Y la inteligencia artificial ahí cubre un rol, me parece importante, porque no podemos procesar todos esos datos de forma manual. Creo que ahí es donde la inteligencia artificial toma apreciación y donde nosotros podemos sacar fruto, podemos sacarle jugo y ahí poder interpretar de forma dinámica la política y la gestión que se lleva, y para poder, en definitiva, poder legislar para poder tener una sociedad mejor y para que podamos de alguna forma la ciudadanía estar representada y poder generar leyes que estén acorde a las necesidades de nuestro ciudadano y de nuestro país. Thank you so much, Germain, for your response. Soufiane, would you like to comment Germain's response in 2 minutes?
Yeah, I'm gonna add to it. I think Germain's covered the whole spectrum of digital transformation Parliament. I will go to the precise integration of the participation tool. I think if we start from the main principle that whatever we do is in support of the parliamentarian, the elected officials. Okay, we are not going to elect a new official, a robot. Okay, we are here to support the elect. Then whatever we do it for them. Then everything we do in the participation of citizens, it have to be in context. Like, for instance, in the committees, okay? In the committee, there is an e-petition. Equivalent to e-petition is called e-brief, where a citizen, they can ask to come as a witness. It can be a citizen, can be a group of interest, or they can submit a brief, okay? Well, that brief have to be received, have to be validated, and have to be translated, because we don't present briefs in one language. Then that's where we can use technology. And we speak of the effort, okay? It's good to say, yeah, we're gonna increase the participation, but there is a cost into it, and you need to be able to assume it, because if you receive 1 million briefs, okay, somebody have to analyze them and present them, and politicians have to have time to read them and digest them. Then it have to be done into the context of the process itself, okay? And to come back, involving the member on that process itself or the changes, because at the end of the day, if the politicians are not going to read the briefs, then they are useless, okay? And that's why you have to make it much easier. In context, properly managed, reducing the cost of internal operation, but also the burden on the politician to consume that. In our case, for instance, the Library of Parliament, they take that, the researcher read through all of them and do a summary and present the summary to the Member of Parliament as one way of making this humanly possible. That's what I suggest. Thank you. Thank you so much, Soufiane. Matt, would you like to comment Germain's response in 2 minutes? Well, let me just give a different sort of angle to this, and that is that whatever the kind of the timing and the sequence is for participation that benefits the decision makers, you also have to think about what timing and sequence will make sense for citizens. And those, you know, they may be very different, and that's okay. But you have to kind of have ways for people to you can't. I mean, part of the trap I think we end up going into is that we're going to reach out, find a particular group of citizens. We're going to ask them to participate at this stage, and then 3 months later at this stage, and then 6 months later that stage. Well, that group is not going to stay together. You have to. It may be different groups. It might be different modes of participation. It might be different sorts of things that they're doing in between, you know, the things that you need to give input on or to participate in. So thinking always about kind of what type of timing and sequence is going to work for citizens, in addition to the important question of what timing and sequence is going to work for decision makers, parliamentarians, their staff. Both of those things are important. Thank you so much, Matt, for your considerations. Jonathan, would you like to share your comments on Germain's response in 2 minutes? Yeah, it's a really interesting concept around, you know, when are the appropriate moments to actually interact with the citizens, etc. And sometimes bills can you know, get passed within days. And then some bills can be months long. So it can be a very variant or very varied timeline, which we're actually dealing with, where we try to get input really quickly, or do we actually then go out and refer it to a committee, get a lot of witnesses or get a lot of petitions? And so it's a fascinating thing when you look at what a member, because, you know, as sort of Soufiane said, you know, we're here to support the member, and the member has to make that decision. So everything that we do from a participation point has to support a member making a decision at the end of the day. So I think it's really important to, whenever we look at a tool, to actually get input from a citizen, that it is actually at that right point. And, you know, how do you actually then not bombard
the actual member with a lot of information which may not even be relevant for their decision-making process. And I think that's where we need to invest that time and effort, because everything has a cost. So because Parliament will continue to run, so if they need to pass a bill in 2 days, they will. So even if you give them all this information, they may not have all the information to make a good decision either. So it's about finding that balance, I think, around when you actually engage and also get that actual information back from a citizen. So I think it's actually a really important part. Thank you so much, Jonathan, for your considerations. Rocío, would you like to comment on Germán's response for 2 minutes and close this round? Claro, bueno, el timing es lo más valioso de la participación ciudadana, porque si no llegamos con los comentarios a la hora del debate, donde los parlamentarios pueden hacer indicaciones apoyados en los comentarios, no estamos funcionando. Entonces, por ejemplo, en el Congreso virtual, nosotros tenemos 7 días para hacer el reporte, y cuando se sube un proyecto de ley, se sabe, porque se habla con el secretario de la comisión, cómo va el debate, si va con urgencia, si lo van a ver en la semana, para tener un poquito de input sobre el timing que se tiene. Y ya con eso se sube. Y si hay algún proyecto de ley con suma urgencia, que es una discusión en menos de 7 días, ahí ni siquiera nos metemos, porque sabemos que es imposible que haya una buena participación ciudadana. Entonces, yo creo que el diálogo con las comisiones, con los parlamentarios, para que se llegue a tiempo, es súper importante. Y otra cosa también, que si no llegamos con el reporte en el primer trámite del proyecto legislativo, lo guardamos para que cuando esté en su segundo trámite, lo podamos presentar a la comisión que lo está viendo. Gracias. Thank you so much, Rocío, for your considerations. Now we close this round, and I'd like to bring our 4th question, and this is directed to Jonathan. Jonathan, manager participation tool with hundreds or maybe thousands of inputs from external users might present itself as a challenge in multiple dimensions. Let's say ID verification, UX, UI, moderating content, amongst others. For instance, Jonathan mentioned to us in our last debate about artificial intelligence that they are using AI to help in the moderation of content. How did you overcome these challenges, and what are your recommendations to colleagues from other legislatures starting their considerations about the participation tools? Jonathan, you have 3 minutes. I think when we look at the participation tools, we have to understand and respect the actual institution itself, knowing that it has been around for hundreds and hundreds of years, and understanding what that digital transformation from, say, your traditional engagement, what we call the full sort of sequence around, working groups or getting lots of people for assembly sessions, or and then going down to that sort of more individualized approach as well around petitions or committee inquiries or e-briefs, those sort of aspects as well, or even people presenting themselves, as a witness to an actual committee as well. And really, I think, when you actually look at those sort of participation tools, we use AI quite extensively now to help with accessibility, to really engage with people who are not familiar with parliamentary process, because they don't necessarily understand that there is a committee on about a topic that they might be interested in. They're more interested, like, how do you engage, say, from a social media aspect? And these days with the younger generation, it's very much a 30-second grab. If they're watching a YouTube video, it might be 1 minute, it might be 2 minutes, or it might be 5 minutes. How can you consolidate participation instead of them having to know how to write a formal bill or a formal letter to Parliament? How do you address a member of Parliament?
a whole range of other things we need to rethink about when we look at participation tools, because society these days is becoming a lot more instant and instant feedback, etc. So our use of AI is actually to really enable a lot of different types of citizens to actually engage further with Parliament. For example, because we're now using live captioning, and we can actually generate transcripts as they're actually going, and that's actually then live fed to the actual public websites. We can actually then have live commentary back from citizens as they're debating a bill. So there are a range of things which, and then when you look at artificial intelligence, so instead of, like, I know a parliament who has spent, millions of dollars per year with somebody typing in the live transcriptions as they're occurring, whereas nowadays you can use artificial intelligence to get a far less cost profile for a very similar product at the end of the day. So, how do you actually then spend that money, and you spend your budget in your, best way to actually really engage with those citizens? So, if somebody can't speak their native tongue or the native tongue of the language, the country, you shouldn't be able to, preclude them from actually saying what they need to say within Parliament itself. So artificial intelligence, like for certain parliaments who have to do, a translation of their core language into another, like English or French or whatnot, usually you pay a lot of people to, sit there, and that is their job, to translate documents or whatnot. Is there ability to use the broadcast to then have that actual formulation, to actually do initial first drafts? So there are a range of interesting things around participation tools, which really we can engage, but also use that information to have a better internal process within Parliament too. Thank you so much, Jonathan, for your response and your considerations. I'd like to invite Soufiane to share your comments on what Jonathan just said for 2 minutes, please. Yeah, it's very interesting what Jonathan just said, and yeah, indeed, artificial intelligence in general will help us to scale up anything that we are doing currently, either semi-manually or manually, using some sort of artificial. The only problem, I come back to the cultural aspect, okay? And I don't know about your parliament, but Commonwealth Parliament in general, they are very proud of the quality of the language and the preciseness of the English. And in Canada, French is an official language. It's not just a language, it's a culture also, and very important to have the words exactly translated. Then we do a lot of research. We do a lot of things from a cybersecurity perspective. Artificial intelligence it's a weapon that we are using on a daily basis, and it's helping us, especially in the e-petition, but in every domain. But the e-petition also to detect rogue and pattern and things that they are not normal. When it comes to auto translation and everything, for the French and English, we haven't reached the level of quality that would be acceptable by our current culture. And I will say our current culture, maybe we evolve, you remember, but we are doing a lot of research on summarization, on enabling people who are not able to write to use voice in different languages and present their views on subject. Is also our website right now are English and French, and we are looking for AI also to present it in different languages for different citizens who don't necessarily speak English and French, but they want to sign a petition, let's say, okay? Those the kind of things, then we are trying to use AI to do an outreach, to extend our base of the typical people who participate. But we are not successful to replace, to do the core thing that we do today, like the translation. We still don't use, we use partial, but not fully, okay? There's a human at the end who finalizes the product. Thank you so much, Soufiane, for your comments.
I'd like to invite Rocío to share your comments on Jonathan's response for 2 minutes, please. Bueno, además de la inteligencia artificial que están usando, yo voy a hablar del Congreso virtual. También es súper importante lo que es los alcances de esta participación, comunicarlos muy bien. Ustedes saben que Chile tuvo un proceso para cambiar la Constitución que terminó el 5 de septiembre con el rechazo del texto. Y bueno, este es un problema integral, pero para que se tomen en cuenta, se admitían iniciativas populares de ley de la ciudadanía en uno de los procesos y se invitaba a participar a las personas y si tenía alguna iniciativa, 15.000 firmas de 4 regiones, pasaba a la comisión para que fuera discutida. Bueno, acá también nos faltó bastante inteligencia artificial para ver cómo iban estas iniciativas, pero, por ejemplo, una que tuvo más de 60.000 votos fue rechazada. Y la comisión decía que el 91% de las iniciativas estaba en el borrador de la Constitución. Y esta que fue rechazada era sobre seguridad social. Y se decía que sí estaba en el texto porque el borrador contaba con un artículo sobre seguridad social y un sistema de seguridad financiado por personas y el Estado. Y esto claramente no coincidía con la propuesta. O, por ejemplo, con otra propuesta sobre regresar a la bicameralidad del Congreso, que lo habían eliminado, ya no íbamos a hacer un Congreso bicameral, y tuvo 27.000 votos y cayó por un voto en la comisión. Entonces, esta percepción de la ciudadanía es que participaba, pero que a la hora de la hora no era tomado en cuenta. Entonces, tenemos que tener eso muy arriba en el debate sobre todo lo que hagamos en inteligencia artificial, cómo podemos comunicarlo adecuadamente. Nosotros también tenemos dos humanos atrás del Congreso virtual, porque los textos es lenguaje natural. La plataforma nos entrega todas las estadísticas de quién está participando, sexo, edad, región, votación, etcétera, y recoge todos los comentarios, todos los comentarios. Entonces, si son 200 comentarios, el reporte tiene esos 200 comentarios. Y bueno, como les dije, todavía estamos trabajando en implementar mejor la inteligencia artificial y tenemos 2 personas. Una de ellas se apoya con el software en vivo y por supuesto con Excel para analizar los textos, sistematizarlos, juntarlos y entregar un reporte de 10, 11 páginas para que los parlamentarios sí lean el reporte y de ahí obtengan más información que pueda servirles para ellos. También es importante un equipo interdisciplinario, o sea, que no solamente sean los abogados para poder moderar esto. Así que, bueno, eso era inteligencia artificial y no nos olvidemos también de lo que es la comunicación. Thank you, Rocío. Muchas gracias for your comments. Matt, would you like to comment on Jonathan's response for 2 minutes? Sure. I think all the responses illustrate what I think is a good principle, which is the use of subconscious technologies and conscious engagement in concert with one another. Subconscious technologies being a kind of a shorthand for the use of AI to crunch large amounts of data that most citizens aren't even aware is out there. And that has tremendous potential for good. It also has potential for harm. I mean, in the US, one of the ways that has harmed things is by the automation of bail decisions by judges, inequitable decisions that turned out to be informed by misuse of AI. But of course, it has tremendous potential. And I think part of what we're seeing here is that using kind of conscious engagement to kind of to leaven the data, the information you're getting from AI, or from subconscious, so that have a better sense of what citizens actually want you to do. And also, I think part of what can happen here is using conscious engagement to set the terms for subconscious engagement, so people become more aware of the data that is out there. They become more aware of what that can be used for, all the good things that can be used for. So I think that combination is important, and I see that in various ways
in these responses, and it's, I think, a principle we should probably be thinking more about as our work continues. Thank you so much, Matt, for your considerations. Germain, would you like to share your comments on Jonathan's response for 2 minutes? Sí, yo creo que es muy interesante lo que se plantea. Me parece que estamos siendo grandes espectadores de estos tiempos de cambio, de estos tiempos de transformación. Creo que tenemos que acordarnos claramente, como bien decía, no me acuerdo, alguna de las intervenciones, de que las tecnologías son las herramientas para mejorar el trabajo. Yo soy un fiel seguidor de poder incorporar inteligencia artificial al trabajo parlamentario. Creo que somos conscientes de que utilizamos la inteligencia artificial a diario, pero no en los parlamentos en forma ordenada. Me parece que también tenemos los desafíos de que las inteligencias artificiales llevan consigo sesgos, que esos sesgos son los que se trasladan de la sociedad a la tecnología. Nosotros tenemos ahí un plan de incorporación de participación, de inclusión digital con perspectiva de género, y ahí se vio bien reflejado que quienes crean la inteligencia artificial vienen de universidades que pueden ser de física, química, con un gran número de personas que son en género hombre. Eso te genera un traslado de sesgo que no está representado, y me parece que en el desafío de poder incorporar inteligencia artificial, en el desafío de poder dimensionar con la inteligencia artificial, poder contemplar aquellos comentarios que son funcionales o no son funcionales, me parece que ahí tenemos un montón de trabajo, y que estamos en esta situación de que somos los primeros testigos de esta evolución de la tecnología, y quizás los primeros pasos estamos dándolo, y que vamos a cometer errores, y que estos errores debemos mejorarlo para poder mejorar el trabajo del Parlamento. Me parece que ahí no tenemos que adelantarnos en términos de la evolución. Me parece que sí tenemos que tomar ese desafío como un desafío interesante, como un desafío que nos va a llevar un montón de tareas, pero me parece que tenemos que ser conscientes que, como bien decía, creo que Matt, tenemos que volver al principio fundamental de que la tecnología tiene que ser una herramienta para mejorar el trabajo, para ser más eficiente, y no tenemos que olvidarnos que estas herramientas que estamos generando trasladan los sesgos de la sociedad, y nosotros tenemos que tratar de, como representantes de lugares que representan a la ciudadanía, no nos podemos permitir cometer esos errores. Y me parece que es súper interesante, sí, nosotros también trabajamos con equipos multidisciplinarios. Me parece que eso enriquece la discusión, enriquece las herramientas, entender que no solo son los abogados, sino que no solo son los programadores, no solo son los científicos, también hay interpretación de lingüística. Ahí hay un desafío muy importante, que interpretar las palabras en términos binarios de entre unos y ceros no es tan sencillo como plantear poner play a una inteligencia artificial, entrenarla. Creo que ahí hay dinámicas que no estamos olvidando, y que tenemos que trabajar con equipos multidisciplinarios, con además diferentes recorridos, no solo abogados en el ámbito legislativo, abogados en el ámbito del territorio, abogados que sean académicos, bueno, psicólogos. Bueno, la parte cultural también no nos la debemos olvidar, y eso enriquece a las herramientas y enriquece la posibilidad de poder incorporar tecnología como herramienta para el trabajo. Muchas gracias, Germain. Thank you so much for your considerations. I see we have just reached our limit on the debate today. If you all agree to have the last question very briefly, just finalize our debate today. Is that okay with all of you? Okay. My final question goes to Matt. Matt, in my final question, I'd like to bring a challenge on how to engage citizens to use this channel to provide their opinions by eliminating the barriers. This dialogues a lot with Soufiane when what he was mentioning at the very beginning of our debate. These barriers can be poor internet connectivity, a reality here in Latin America, sadly, accessibility considerations, and simple user interface. Can you briefly share in 2 to 3 minutes
your considerations on the best practices to eliminate these barriers for citizens to use participation platforms in parliaments? Sure. One thing is to try to use the simplest possible technology, at least as a gateway. In the US, that may be texting. Texting is the simplest technology, requires the least amount of bandwidth. It's something that the largest number of people know how to do and have access to, and it works in a wide variety of environments. So we use texting, used it first for President Obama's National Dialogue on Mental Health, but many other sorts of things use texting. And through texting platforms, you can not only get kind of the interactiveness that can support lots and lots of small, paired discussions. It can be very in-depth and intimate, but also part of this national conversation because of the way you can aggregate the responses. But also you can link, you can kind of present kind of opportunities to go to other sorts of technologies, such as a platform like Polis. You could do that through a texting. You start people off in the texting. They have discussion questions. They have questions they answer through the texting, and then they can click on these links to find more information or take part in in more kind of technologically advanced sorts of exercises that way. So using some kinds of gateway technologies that are relatively accessible. Second, using things that local online communities, local neighborhood level, hyper local sorts of communities, which have dramatically increased all over the world in the last 10 years. And again, this is a technology lots and lots of people are already using. It's familiar to them. They can use it using the equipment they have, and it's kind of where they're already assembled. So trying to kind of work with people in those sorts of configurations is important. Third, I think, as I've said before, we should always be thinking about ways to infuse in-person sorts of opportunities, casual, neighborhood, community building sorts of things, in addition to and woven together with digital sorts of opportunities. But all three of those things, basically, there's kind of a fundamental principle, which is go where people are. Go where people are online, go where people are in the geographical world. Don't just expect them to come to you. Occasionally they will, or you can get them to do that. But more than that, you need to be thinking about where they are on the internet, where they are in their communities, and finding ways to bring your questions, your information, your discussion to them. And I think that if we continue using that principle, we'll be able to have success in all kinds of different ways. Thank you so much, Matt, for your answer. Jonathan, would you like to comment that in 2 minutes? Yeah, I think like the other sort of area I'd like to extend on that as well is simple user interfaces. I think it's really important from any sort of point of view. I think I've said in sort of previous debates previously that if you have too many buttons or too many fields or too many things to fill in, people will get confused. What you might find intuitive or might find simple, for somebody else, they might really struggle with. So I think for me, it's around finding that right balance between, I think, you've got a texting, option, or, you've got simple methods, to actually communicate back and forth. And then obviously working on what those sort of layers actually look like from an accessibility point of view, like they might be deaf or they might be blind, and working out that your interface is actually very much, because you are government or parliament, it should be accessible for all. Thank you so much, Jonathan. I remember this debate. It was about members of parliament, but I think the same principle applies here. Germain, would you like to comment for 2 minutes on what Matt just said? Sí, creo que ya de por sí hay una barrera hacia el acceso en la cuestión de brecha digital, en la posibilidad de acceder a la tecnología. Me parece que ahí debemos profundizar en la cuestión de simplificar toda la información que seguramente ya en nuestros parlamentos están en las web, está cargado en las URL. Me parece que nosotros tenemos que ahí generar nuevos mecanismos, que ahí sí realmente hay oportunidades de poder ser sencillos, de poder ser dinámicos, de poder brindarle, como puede ser un chatbot, pero seguramente debe haber muchas más herramientas, en donde cualquier ciudadano que no esté tan involucrado en las cuestiones parlamentarias, en el trabajo parlamentario, pueda acceder a tener toda la información y pueda, además de no solo acceder a toda la información, de saber quiénes son los legisladores, qué trabajo está realizando, sino que además
poder en algún momento de su recorrido aportar y dar su influencia en lo que está trabajando el Parlamento. Y me parece que ahí debemos ser muy cuidadosos de poder simplificarlo, hacerlo bien sencillo, de que sea algo que sea fácil de interpretar, y no olvidándonos de que realmente ya hay un contexto de brecha digital, de imposibilidad de acceso a la tecnología, que eso ya deberíamos tener algunas herramientas que nos posibilite ampliar el espectro, pero aquellos que pueden acceder tenemos que tener una fiel conciencia de poder trabajar en ser bien sencillo y bien dinámico de generar el acceso. Muchas gracias, Germán. Thank you for your considerations. Rocío, would you like to comment, Matt, in 2 minutes, please? Bueno, claro, nosotros ahora también estamos trabajando en un sitio web de congreso.cl para ayudar a los usuarios a navegar el sitio web del Senado y de la Cámara, o sea, facilitar el acceso. En Congreso Virtual también tratamos de dejarlo lo más simple posible, y sabíamos que mucha gente iba a ingresar por el móvil, porque en Chile hay como 2 móviles por persona. El 2021 hubo 21.7 millones de conexiones por móviles y el 84.2 fue acceso por celular. Y uno dice, hacer el Congreso virtual responsivo va a ser súper fácil. Bueno, nos tomó como 6 meses y nos dio mucho trabajo que fuera responsivo para los celulares de la manzanita. No sé, algo que uno podría pensar que tan simple. Así que bueno, y sí, tiene que ser una plataforma muy fácil de usar, y lo que necesitamos es diversificar, porque además de la brecha digital, no estamos llegando a todas las regiones, y por los problemas de conexión. Hay un barómetro de la brecha digital que por supuesto nos dice que la conectividad hogareña tiene mala calidad, poco potencial, y que las personas con bajos ingresos y las mujeres y niveles educacionales bajos son los que tienen mayor brecha. Entonces, trabajar, no sé, nosotros no tenemos oficinas del Congreso en toda la región, pero sí los parlamentarios tienen sus oficinas. Entonces, trabajar con las personas que están en esas oficinas para que nos apoyen a comunicar sobre el Congreso virtual, para que ayuden a las personas a ingresar por sus celulares, etcétera, es algo de lo que estamos previendo para diversificar esta participación, que sigue siendo de las 3 regiones más grandes, de la metropolitana, de Concepción y de Valparaíso, del Biobío, perdón, no de Concepción. Thank you so much, Rocío. Muchas gracias. Soufiane, would you like to share your comments on? Yeah, I assume I'm the last one. I'm separating you from your dinner and families. I think I like what Matt said. Okay, go where they are, try to reach the closest they are. And I assume, Matt, you are speaking, but members of parliament need to go where the citizens are and to reach out to them. And this is maybe a suggestion or a weakness of parliament, because we invest a lot on fixing problems that the administration own, like building an e-petition for the chamber, finding solution for the committee, all that stuff. And this is tools and techniques that the whole member of parliament, all of them, they read about, okay? But when it comes to a member of parliament alone, I don't think we are supporting them, either us as the administration properly on their outreach, nor the private sector, or a group of interest providing them with tools and platform to make it easier for them, okay? Then we in the House of Commons in Ottawa, we spend a lot of time on awareness training, telling them that they have these tools, they can use them, they can do like webinars with closed caption in multiple language, things like that. But I think we need to do much more, okay? We need to equip the members, educate the members to tell them if you want to the outreach. And well, let's not assume also that the member are, we're speaking about the divide where there is citizens who don't have the equipment. But there is a lot of members also that they don't have not necessarily the equipment, but the knowledge,
okay, to use technology and advance, then we can see a huge gap between different members. That more and more the member who have application and apps, and you can see some of the apps are very advanced, even taking on consideration all the accessibility issues and all that stuff. Some other are non-existent at all. Then that's, I think, well, an area where we can work harder is to equip the member and enable them. And thank you very much for allowing me to participate. It was very interesting, and I look forward to exchange with you in the future. Thank you so much, Soufiane. I'd like to thank all of you for your effort, for being here until so late. So thank you, Germain. Thank you, Jonathan. Thank you, Matt. Thank you, Soufiane. Thank you, Rocío, for being here and being part of this debate.